Screen இப்பதான் ஷேர் ஆகுச்சு. Okay, thank you. Okay, good afternoon, students. Again, this is Dr. Brito from Surya Academy. Let us continue this D and F block elements. Last class, I explained about stability of D configuration. Okay, so there was which D configuration is stable for a particular metal ion. So last class we just checked that if more number of unpaired electrons present in a d orbital, then that particular configuration is stable. Okay. So for example, D4 வந்து ரெண்டு configurationல it is possible. Like chromium, if you consider chromium 2 plus, chromium 2 plus ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா chromium atomic number 24, configuration 3d5 4s1, and chromium 2 plus ல நீங்க ரெண்டு electron remove பண்ணும்போது you get 3d4 configuration வருது. And then we have 4 unpaired electrons. Okay, and iron எடுத்துட்டீங்கன்னா atomic number 26, 3d6 4s2 configuration, 8 electrons இருக்கு. அதில் 2 electron Fe2 plus நம்ம பண்ணும்போது so it becomes 6 electrons இருக்கு. அந்த 6 electrons we are going to pair it like first 1 electron in each orbital, d orbital, கடைசியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது பேர் பண்ணிடுறோம். so we have 1 paired electron இருக்கு. so இதுலயும் number of odd electron பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 odd electrons இருக்கு. and then here also 3d4 லையும் 4 இருக்கு, 3d6 லையும் 4 electrons இருக்கு. okay, so இந்த மாதிரி both of them have 3d 4 configuration. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்ல வந்து ionsல வந்து which will be more stable பார்த்தீங்கன்னா whichever atom which has paired electrons. okay, so in this case iron 2 plusல 4 odd electrons இருக்கு plus 1 paired one electron pair இருக்கு. So compared to these two, so chromium will be less stable. Empty orbital இருந்தது அப்படின்னா it will be less stable. okay, so அதே போல vanadium 2 plus பார்த்தீங்க அப்படின்னா vanadium atomic number 23, configuration வந்து 3d 3 4s2, 5 valence electrons இருக்கு. 5ல வந்து we are going to remove 2, ரெண்டு remove ஆயிடுச்சுன்னா you get 3d3 configuration வருது. அப்போ 3 electron வந்து occupy 3 d orbitals and then 2 d orbitals are empty. அதே போல if you consider cobalt வந்து atomic number 27 and configuration பார்த்தீங்கன்னா 3d7 4s2. so ரெண்டு CO2 plus cobalt 2 plus ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றோம். so it becomes 3d7 ஆயிடுச்சு. so 3d7ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா again we are going to put 5 electrons in each orbital போட்டு மிச்சம் இருக்க ரெண்டை வந்து பேர் பண்ணிடுறோம். so you have 2 orbitals வந்து paired electron இருக்கு, 3 orbitals வந்து unpaired electrons இருக்கு. so here also you have 3 unpaired electrons and d3 also you have 3 unpaired electrons. so compare பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா these two compare பண்ணும்போது empty, here we have empty orbitals இருக்கு, vanadium 2 plusல empty orbitals இருக்கு. so if you have empty orbitals இருந்ததுன்னா it will be less stable. so cobalt 2 plus is more stable compared to vanadium 2 plus. remember that one. So last time we answered one question where வந்து நம்ம arrange the orderன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. okay, so in that remember this, first to find out the number of odd electrons. d configuration பாருங்க, அதுல வந்து arrange if number of odd electrons எதுக்கு ஹையா இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல வச்சிருங்க. if 2 ions have same unpaired electrons, same number of unpaired electrons இருக்கு, but one of them have empty, another one is filled orbital electrons இருந்ததுன்னா then filled electrons will have more stable than the empty orbital. அந்த ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. okay, so same thing we have for other configurations also, like titanium 2 plus பார்த்தீங்க அப்படின்னா titanium atomic number 22, configuration 3d2 4s2, and then titanium 2 plusல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா 3d2 configuration வருது. and then so nickel compare பண்ணும்போது nickel has atomic number 28, so 3d electronic configuration வந்து 3d8 4s2,
So nickel 2 plus 3d8. Okay, so in titanium we have 3 empty orbitals இருக்கு. And then configuration D2. இதுலயே 2 unpaired electron இருக்கு. நிக்கல்லையும் பாத்தீங்கன்னா we have 2 unpaired electrons and 3 paired electron pairs இருக்கு. 3 இருக்கு. So both of them are D2, 2 unpaired electrons இருக்கு. For which one will be more stable பாத்தீங்கன்னா nickel will be more stable compared to titanium 2 plus. So because nickel வந்து we have paired electron pairs இருக்கு, இங்கே empty orbitals இருக்கு. So compared to empty orbitals, paired electrons வந்து stable. So nickel 2 plus will be more stable than titanium 2 plus, even though they have 2 unpaired electrons. So remember that one. So I think scandium, if you look at scandium, scandium atomic number 21, scandium 2 plus வந்து 3d1, only 1 electron is there. And copper பாத்தீங்கன்னா copper atomic number 29, and it has 3d10 4s1 configuration. Copper 2 plus வந்து we have 3d9. So 9 வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா put all 5 and then pair பண்ணுங்க, 4 pair ஆயிரும், only 1 odd electron இருக்கும். So scandium 2 plus லையும் 1 electron இருக்கு, Cu2 plus லையும் 1 electron, 1 unpaired electron இருக்கு. So both of them in these two வந்து which is more stable அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be copper 2 plus will be more stable because it has electron pairs, 4 electron pairs இருக்கு. Okay, so manganese, if you consider manganese, manganese has 5 unpaired electron, D5 configuration. For this one 5 unpaired electrons இருக்கு. Zinc வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 unpaired electrons இருக்கு. So we know actually compared to half filled and completely filled, பார்க்கும்போது completely filled will be more stable compared to half filled. So compared to Mn2 plus and Zn2 plus, Zn2 plus will be more stable. Okay, so stability of this one, stability of the transition elements. Okay, so remember that we have almost complete like scandium. We compared scandium 1, copper 3d9, scandium 2 plus 3d1, copper 2 plus 3d9, and then titanium 2 plus 3d2, nickel 2 plus also, I mean 3d8, it contains 2 unpaired electron. Vanadium 2 plus 3d configuration, cobalt வந்து 3d7, both of them vanadium 2 plus and cobalt 2 plus will contain 3 unpaired electrons. Okay, so remember that one. Very easy, like scandium, if you remember, scandium 2 plus, and then opposite is copper 2 plus, scandium, copper, and then 21 29 you will have same D configuration, scandium and copper. Titanium and nickel will have same number of unpaired electrons. Remember, same number of unpaired electrons la endha configuration la same number of unpaired electrons, and which is more stable. Remember that. So if the same number of unpaired electrons irundaduna, whichever ion which has the empty orbital will be less stable compared to lone pair, I mean paired electron. And then next catalytic properties. If you look at now some of the catalytic reactions are given. Now iron 3 plus, so already last class we saw that this transition metals have variable oxidation state. So because of that they have the catalytic property, they oxidize, reduce. If they can since they have variable oxidation state, they can switch back and forth. Okay, so oxidize agala, reduce agala, oxidize agala, reduce agala. So for that, so what happened, they catalyze reactions. For example, iodide and then persulfate ion. Iodide and persulfate ion pathinga appadina, it is a slow reaction, and if you want to increase the speed, you add iron 3 catalyst. So when you add iron 3 catalyst, so what happens, excuse me, so when you add iron 3 catalyst, what happens first, the iron 3 reacts with I minus,
and then Fe3 plus என்ன இது it'll make the I minus. Okay, அதை oxidize பண்ணி I2 oxidize பண்ணிடுது. So during that process Fe3 plus is converted to Fe2 plus. And then Fe2 plus என்ன பண்ணுது, then it reacts with persulfate ion கூட react ஆகி it gets oxidized. First வந்து it got reduced, and then it gets oxidized to Fe3 plus க்கு போய் during that process it reduces S2O8 persulfate ion reduce பண்ணி sulfate ion reduce பண்ணிருக்கு. Okay, so remember that. So by SO ion 3 acts as a catalyst because of the since it has Fe2 plus and Fe3 plus state இருக்கிறதுனால it ஒரு reactant oxidize பண்ணுது, இன்னொரு reactant reduce பண்ணுது. So doing that one finally உங்களுக்கு வந்து initially 2 Fe3 plus reacted and finally 2 Fe3 plus is produced. So catalyst வந்து did not undergo any change. Catalyst உடைய concentration or oxidation state did not go final. So we used Fe3 plus and finally we got Fe3 plus. Okay, so so this they have, like we have many examples like this. They are and they act as catalyst. So one of them is this one, reaction between iodide and persulfate ion. Ion 3 plus is the catalyst, remember, not ion 2 plus. So ion 3 plus. And then disproportionation reaction we saw in copper லையும் ஒரு தடவை பார்த்தோம். So again disproportion reaction அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா when a particular oxidation state becomes less stable relative to other oxidation state, one lower and one higher. Okay, so it is said to undergo disproportionation. அப்ப என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் லைக் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிற மெட்டல் அயான்ஸ் தான் இது மெட்டல் அயான்ஸ் ஆர் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் ஒன்லி வி அண்டர்கோ லைக் திஸ் டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன். அதுல வந்து இஃப் யூ லுக் அட் MnO4 2 minus. Okay, so this one is manganate. MnO4 2 minus is manganate ion. Manganate ion in acid medium it disproportionate into permanganate MnO4 ஆகும் MnO2 ஆகும் disproportionate ஆகுது. அதுல பாத்தீங்கன்னா oxidation state of MnO4ல வந்து manganate ionல வந்து manganese உடைய oxidation state 6 plus 6. So when it undergoes disproportionation, அது என்னவா ரெண்டு manganese compound மாறுது. One is this one is manganate. Manganate converted into permanganate. அதுல வந்து oxidation state of ion வந்து +7. So ஒரு oxidation state higher இருக்கு. அங்க வந்து +6, இங்க +6 and then converted into +7. And another one MnO2 manganese dioxide வந்து oxidation state +4. So ஒரு oxidation state வந்து கம்மியா இருக்கு. So remember, sometimes you will be asked to find out identify the which of the following reactions or correspond to disproportionation reaction அப்படின்னு questions கேட்கலாம். இல்ல which is not disproportionation reaction சொல்லி மூணு or many, I mean 3 கொடுத்துட்டு ஒன்னு வந்து wrong-ஆ கொடுத்திருக்கலாம். So you have to find out accordingly. So disproportionation reaction oxidation state reactantல வந்து ஒரு oxidation stateல இருக்கிற ஒரு metal ion can disproportionate into two other oxidation state, ஒன்னு லோயரா இருக்கும் ஒன்னு ஹையரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ +6ல வந்து manganese +6ல இருந்து இங்கே manganese +7 and +4 மாறி இருக்கு. ஸோ ஒன் இஸ் ஹையர் தேன் த +6, another one is lower than the +6, that is 4. So remember that. So disproportionation reaction, ஒரு oxidation state is disproportion into two, one lower, one higher. And then oxides and oxo anions of D block metals. பாத்தீங்க அப்படின்னா oxides. So in D block elements, oxides compound oxides only they form highest oxidation number is formed in oxides. For example, manganese வந்து +7, so it forms Mn2O7.
So and then scandium வந்து yes scandium 2O3 scandium maximum oxidation ஒரே ஒரு oxidation state +3 அப்படின்னு பார்த்தோம். Now Mn2O7 as +7, so it forms oxides with that. And then last classல fluoride பார்த்தோம். Maximum fluoride வந்து manganese can form only 6 ன்னு பார்த்தோம். 4 it forms only 4, but with the oxygen it can reach +7 oxidation state அப்படின்னு பார்த்தோம். And then group beyond manganese group வந்து higher oxidation state ironல மாத்திரம் Fe2O3 இருக்கு. But whereas other group does not show very high oxidations. Now another important point பார்த்தீங்கன்னா oxidation number of a metal increase ஆச்சு அப்படின்னா ionic character decrease ஆகும். Okay, so that is another point you must know. Oxidation number of a metal increase ஆகுது அப்படின்னா ionic character decrease ஆகும். Example கொடுத்திருக்காங்க, in case of manganese Mn2O7 is a covalent green oil. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Mn2O7 is a covalent green oil. Oxidation number increase ஆச்சுன்னா ionic character decrease ஆகும். For example, if you consider manganese Mn2 இருக்கு, MnO manganese oxide இருக்கு, manganese dioxide இருக்கு, MnO2 இருக்கு, MnO இருக்கு, MnO2 இருக்கு. So those, if you compare those oxides, the oxidation number of the metal increases, ionic character decreases, covalent character increase ஆகுது. Okay, so the physical state of MnO2 is a covalent green oil. And then if you look at chromium CrO3 chromium oxide, chromium oxide பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is chromium oxidation state +6, chromium maximum oxidation state +6, and then so it is in the +6 state, CrO3, and they have low melting points because they are covalent in nature, so the melting point will be less. Remember that one. And then in the acidic higher oxides வந்து generally acidic in nature, so the higher oxide they are first one they are ionic character decrease ஆகுது. Oxidation state oxidation number increase ஆக ionic character decrease ஆகுது, they become covalent in nature. Another one is oxidation oxides, higher oxide போக they become acidic in character, so remember that one. And then let us look at chromate and dichromate. And then chromate ion and dichromate ion, important compounds பார்த்தீங்கன்னா potassium dichromate, chromiumல. So chromate has a tetrahedral structure, and then dichromate பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 tetrahedral are joined through an oxygen. Okay, so oxygen bridge oxygen இருக்கு, CrO-Cr bond இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 126 degree. And then they both of them are interconvertible based on the pH of the medium, or acidic or basic இருக்கு அப்படி அதை வச்சு. So chromate ion எடுத்துக்கோங்க, chromate வந்து CrO4 2-, CrO4 2- வந்து chromate ion. So chromate ion in acid medium it is converted to Cr2O7 dichromate மாறிடுது. Okay, so chromate in acidic medium is converted to Cr2O7. So chromate வந்து acidic medium இருக்கக்கூடாது. chromate ion இருந்தது solutions is much stable in basic medium. If it is acidic மாறிச்சு அப்படின்னா it will be converted into dichromate மாறிடும். அதே போல dichromate ion Cr2O7 2- is basic mediumல என்னவா மாறிடும், it will be converted into chromate மாறிடும், CrO4 மாறிடும். So dichromate is stable in acidic medium. Remember that one. Chromate is stable in basic medium. Dichromate is stable in acidic medium because chromate வந்து in acidic mediumல converted to dichromate மாறிடும். So if the so you have to keep the pH வந்து பேசிக்கா வச்சுக்கணும் in case of chromate ion. Whereas dichromate you have to keep it in acidic medium. So generally acidified potassium chromate only used as a oxidizing agent. Okay, because in basic medium it is converted into chromate, remember that. And then the bond angle 126 degree in this dichromate. And then if you look at the oxidation reaction of Cr2O7 பார்த்தீங்க அப்படின்னா Cr2O7 in
acidic medium. This is the equation. Cr2O7 plus 14H plus 6 electron gives 2 Cr3 plus 7H2O. And reduction potential pathina plus 1.33 volt. Okay, so here dichromate is an oxidizing agent, so it gets reduced to Cr3 plus. Chromate Cr2O7 la oxidation state of chromium is plus 6. Okay, so plus 6, and then so it is reduced to chromium 3. So reduction potential is plus 1.337. Last class we saw if the potential is positive and have more value, it means that reaction is favorable. Spontaneously it will be happening, and if the positive potential is higher and higher, they become more and more strong oxidizing agent behave pannum paathom. So Cr2O7, remember the balanced equation for the reduction reaction. Okay, here what is the reduction is happening because electrons are consumed here. This is the balanced equation. You can remember very easy. Cr2O7 so O7 means 7 oxygen க்கு பதில் அந்த சைடு ஏரோக்கு அந்த பக்கம் ப்ராடக்ட் சைடுல 7O இருக்கு, 7H2O போட்டுருங்க. And then of course Cr2O7 ல 2 Cr இருக்கு. Already we saw Cr plus 6 ல இருந்து plus 3 மாறுது. 2 chromium இருக்கு, so 2 Cr3 plus போட்டுருங்க ப்ராடக்ட், very easy. Plus oxygen 7 இருக்கு, இந்த 7 oxygenக்கு water போட்டுருங்க, 7H2O போட்டுருங்க. And then 7H2O ல எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்கு, 7 2s are 14 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அப்போ 14 plus போட்டீங்க அப்படின்னா the electrons number of electrons 6. So this is the balanced reduction reaction for this reagent, potassium dichromate. So dichromate KCr2O7 2 minus 14H plus 6 electron gives Cr2Cr3 plus 7H2O. So some of the examples they have given: oxidize dichromate will oxidize iodide to iodine, sulfide to sulfur, tin to tin 4, iron 2 to iron 3. Okay, some of the examples: sulfide to sulfur, iodide to iodine. They have given the balanced oxidation reactions கொடுத்திருக்காங்க. Now 6, now we know that how many electrons நமக்கு வேணும், chromium வந்து reduce ஆகிறது Cr2O7 ல இருந்து Cr3 plus போகணும்னா 6 electrons வேணும். Because there are 2 Cr chromium ions are there. See atoms இங்க வந்து Cr2O7 ல 2 chromium atom இருக்கு, so we need total 6 electrons வேணும். அப்போ we have to balance the oxidation reaction also for 6 electrons. So I minus to I2. Remember the iodide is converted to iodine, I minus to I2. So 6 I minus gives 3I2 plus 6 electron. Okay, 6 electron நம்ம produce பண்ணணும் oxidationல, because we are going to consume 6 electron in the reduction reaction. So இப்போ ஞாபகம் வச்சிட்டீங்க, இது oxidation of oxidizing agent potassium dichromate behave பண்ணுது. அதோடைய equation, easy equation, if you memorize, oxidation reaction வந்து ஈஸியா எழுதிடலாம். Cr2O7 க்கு வந்து Cr2O7 plus 14 plus இங்க ஈஸியா even another shortcut என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், Cr2O7 க்கு இந்த 2 7s are 14 எழுதி வச்சுக்கோங்க. Cr2O7 2 minus H plus எவ்வளோ வேணும், 14, H plus 2 7s are 14, 6 electrons, and then Cr3 plus 7H2O. 7O இருக்கு, 7H2O போட்டுருங்க. That is the balanced equation. அது balance ஆயிடுச்சுன்னா we can balance the other oxidation reaction. 6 electrons வேணும். So we have 6 I minus is converted into 3I2 plus 6 electron. அதே H2S நமக்கு வந்து 6 electron வேணும். So 3H2S because sulfur வந்து 2 minus. இங்க iodine வந்து 1 minus, so we have to put 6. Sulfur is 2 minus, so we have to put 3 H2S gives 6H plus 3S plus 6 electron. And tin to tin 4 பார்த்தீங்கன்னா SN2 plus. So 2 SN4 plus na your 3 SN2 plus will give 3 SN4 plus 6 electrons. Iron adhe pari 6 Fe2 plus gives 6 Fe3 plus electrons. These are all balanced oxidation reaction. If you combine these two, then you will have the complete balanced reaction. Sometimes inge vandu actually vandu counter ions kudukala. Counter ions கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் you should be able to match it. Remember that one. Counter ions கொடுத்தும் கொடுப்பாங்க, balance check பண்ண சொல்லுவாங்க. Counter ions இல்லாமையும் you will be given. So example, for example, it is given
iron கூட reactions கொடுத்திருக்காங்க. So Cr2O7 2 plus 14H plus இங்க ஏற்கனவே இதுல இருக்கு 14H plus electrons மட்டும் cancel ஆயிருது left side right side 6Fe2 plus gives 2Cr3 plus 6Fe3 plus 7H2O. This is the balanced reaction, redox reaction for oxidation of Fe2 plus to Fe3 plus by potassium dichromate. Okay, so remember that one. So balancing it is easy only. Now look at here the question. Then aqueous solution containing which one of the following will be called? Actually, fourth question. Look at the fourth one. Oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between potassium iodide and acidified potassium dichromate solution is. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between I minus and acidified potassium chromate கொடுத்திருக்காங்க. potassium iodide னு கொடுத்திருக்காங்க. So I minus நமக்கு இப்பதான் பார்த்தோம். So I minus, not only I minus, potassium dichromate in any oxidizing reaction, it is an oxidizing agent. எந்த ஒரு oxidizing agent behave பண்ணாலும் the same thing only. Potassium dichromate will be reduced to chromium 6 will be reduced to chromium plus 3. So option is the correct. Plus 4 is, I mean fourth option is the correct one, plus 3. So whether you use iodide ion or whether if you use Fe2 plus, Tin2 plus, Sn2 plus or are there any other agents, if you use, this will be the same thing because chromium is going to be reduced to plus 6 ல இருந்து plus 3 க்கு reduce ஆகுது dichromate யூஸ் பண்ணும்போது. Now manganese and manganate and permanganate ion. Manganate and permanganate ions are tetrahedral in nature. Now you look at here in manganate la பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு double bond இருக்கு and then we have O minus O minus. So MnO4 2 minus manganate. Whereas permanganate la வந்து 3 oxygens கூட double bond இருக்கு and ஒரு oxygen is there big plus 7 state la இருக்கு. So O minus and then now so manganese உடைய d orbitalum oxygen உடைய p orbitalum overlap பண்ணி they form the d pi p pi double bonds. Keep that in mind. Okay. Of course, the manganate பாத்தீங்க அப்படின்னா green manganate-ல we have paramagnetic, one unpaired electron இருக்கு. But permanganate வந்து diamagnetic, but it is colorful because because of the charge transfer complex அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Charge due to charge transfer between oxygen and Mn பார்ப்பாங்க சொல்லுவாங்க. But that is remember that one. This one even though permanganate is a diamagnetic ion, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Manganate is a paramagnetic permanganate is a diamagnetic ion. Okay, it has one unpaired electron green and this one is purple. Now in potassium permanganate, generally it can be used in acidic medium, neutral medium or basic medium as an oxidizing agent. So as I told you here, last time பார்த்த மாதிரி அந்த potassium dichromate MnO4 minus எடுத்துக்கோங்க. So MnO4 minus in acidic medium, what are the product formed? It will be very important. Acidic medium MnO4 is reduced to Mn2 plus. So MnO4 ல வந்து what is the oxidation state of manganese பார்த்தீங்க அப்படின்னா here 7 plus 7. MnO4 minus la oxidation state plus 7. Permanganate la plus 7. Manganese oxidation state plus 7, remember. And then in manganate வந்து plus 6. So permanganate is plus 7. Plus 7 la acid immediately it is converted to Mn2 plus. Manganese ion Mn2 plus மாறுது. So how many electrons are involved? 5 electrons are involved. So 5 electrons போட்டாச்சு. And then same thing here, there also அங்க என்ன பார்த்தோம், oxygen 4 oxygen இருக்கு. So product side 4H2O போட்டுருங்க. 4 oxygen 4H2O. And then எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்கோ அவ்வளோ H plus double the time of H plus போடணும், அவ்வளோதான். 4 oxygen 8 H plus போடணும், easy. So this is the complete
reduction reaction for permanganate reaction in acid medium. Okay, so MnO4 minus plus 8H plus 5 electron gives Mn2 plus 4H2O. Accordingly, it depends. Sometimes we have to multiply this by a number. So accordingly, if you know this whole thing, we can multiply based on that. Okay, so acid immediately remember MnO4 minus plus 8H plus 5 electron gives Mn2 plus OH2O. Okay, so how do you find out how many H2O, how many H plus? Based on the oxygen. Here MnO4 la 4 oxygen இருக்கு, so 4 H2O போடுங்க. And then 4 H2O ல எவ்வளவு hydrogen இருக்கு? 4 to 8 hydrogen இருக்கு, so hydrogen போட்டுருங்க. And another important thing is இந்த H plus எங்க இருக்குதோ அந்த இடத்துல தான் electrons வரணும். Remember that one. Wherever H plus is there only electrons should be placed. அப்படிதான் வரும். அப்பதான் வந்து சார்ஜ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் நியூட்ரலைஸ் ஆகும். So remember that one. H2O வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கும். ஜெனரலா when we பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணும், ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனும் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது we will be using H2O and H plus யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ H2O ஒரு இடத்துல போட்டிங்க அப்படின்னா H2O ப்ராடக்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா ரியாக்டன்ட் சைடில் H plus போடணும். சார்ஜை நியூட்ரலைஸ் பண்ணதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் போடணும். ரிமெம்பர் தட் ஒன். இஃப் யூ புட் த H2O இன் த ரியாக்டன்ட் சைடு, ப்ராடக்ட் சைடில் யூ வில் புட் H plus. இல்லை பேசிக் மீடியம்னா யூ மே புட் OH minus or something like that. Okay, so remember that one. So that is in acid medium. Neutral mediaத்துல reaction பார்த்தீங்க அப்படின்னா neutral mediaத்துல MnO4 minus MnO4 என்னவா வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா MnO2. MnO4 minus +7 +7ல இருந்து MnO2க்கு +4க்கு மாறுது. So 3 electrons are involved. So 3 electrons நம்ம போட்டிருக்கோம். So MnO4 is reduced to MnO2. +7ல இருந்து +4க்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. So we have 3 electrons are involved. 3 electrons போட்டாச்சு. MnO2 போட்டோம். So we have to balance the oxygen. Oxygen balance பண்ணும்போது MnO4ல வந்து 4 இருந்தது, இங்க MnO2ல 2 இருக்கு. Okay, so you have 2 oxygen, 4 oxygen இருந்தது. 4 oxygenல 2 வந்து MnO2வா மாறிடுச்சு. ரிமைனிங் 2 oxygen இருக்கு. அந்த oxygen பாத்தீங்க அப்படின்னா it should be, okay, I'm sorry, remaining we need only 2 oxygen we need. Remaining 4 oxygen, 4ல வந்து 2 MnO2ல இருக்கு. ரிமைனிங் 2 வந்து 2 OH minus இந்த பக்கம் போடுறோம். And then we are going to put H2O. Okay, so electrons, number of electrons involved பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is no, this is not. Give me a second. Correct only, my students. 2H2O only should put 2H2O and then 4OH is correct. Now in neutral medium, MnO4 minus is reduced to MnO2. Okay, so MnO2 போட்டாச்சு. So 4 oxygens இருக்கு, இங்க வந்து 2 oxygen இருக்கு. Remaining 2 oxygens are there. And then right now, just remember this one, MnO4 plus 2H2O plus 3 electrons gives. Now, if you look at the charges here on the left hand side, we have ஒரு MnO4 minus இருக்கு, 3 electrons இருக்கு, 4 minus ion இருக்கு, minus charge இருக்கு, left hand side 4 minus இருக்கு. So we, in order to match the charge 4 minus, we have to put it on the
product side 4 minus போடணும். 4 minus என்ன possible in neutral medium na OH minus is possible. So we are going to put 4 OH minus. அதுக்கப்புறம் we are going to make this one balance the oxygen and hydrogen with number of water molecules. Okay, so MnO4 minus is reduced to MnO2 and then charge number of electrons involved 3 electrons involved ஆயிருக்கு. And then when you balance the charges with OH minus ion, அதுக்கப்புறம் we are going to convert that balance the oxygen and hydrogen with H2O. So பாத்தீங்க அப்படின்னா left side 2 H2O இருக்கு, 4 hydrogen இருக்கு, 2 oxygen இருக்கு. So 4 hydrogen and then 2 oxygen, MnO4ல ஒரு 4 இருக்கு, so total 6 oxygen இருக்கு. அப்ப இங்க calculate பண்ணீங்கன்னா MnO2ல 2 oxygen, இங்க 4 oxygen, 6 oxygens match ஆயிருச்சு, balance ஆயிருச்சு, and 4 hydrogen also balanced, charge also balanced. Okay, this is in basic medium. And then neutral medium. And basic medium, very simple. If it is strongly basic MnO4 minus will be reduced to manganate, will be reduced to permanganate. Manganate will be reduced to permanganate will be reduced to manganate ion. Now calculate the number of based on the number of electrons involved in this reaction, we can calculate the equivalent weight. Okay, so equivalent weight of MnO4 பாத்தீங்க அப்படின்னா 158 and if you divide that number by how many electrons involved in this reduction reaction, 5 electrons are involved, so divided by 5 you will get the equivalent weight. And then neutral mediaத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have 3 electrons involved ஆயிருக்கு. So equivalent weight in neutral mediaத்துல பாத்தீங்கன்னா 158 divided by 3, 52.68 grams per mole. And then in basic mediaத்துல equivalent weight equal to 158 by 1, it is 158 gram per mole. Okay, so based on the number of electron, that is n factor, number of electron involved in reduction or oxidation reaction, we can find out the equivalent weight. Okay, the which based pani questions கேட்டிருக்காங்க. One of the questions, molecular weight of K1O4 in acidic medium and neutral medium will be respectively. Molecular weight அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Molecular weight of the K1O4 in acidic medium and neutral medium will be எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. acidic mediumல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். It is, now remember, look at this one here. In acidic medium, molecular weight divided by 5 equal to equivalent weight. So 5 into equivalent weight will give molecular weight in acid medium. அதே போல 3 into equivalent weight will give molecular weight in neutral medium. And then same thing in base medium, both are same. So here acidic and neutral mediaத்துல கேட்டிருக்காங்க. So acidic mediaத்துல it should be 5 times equivalent weight, in neutral mediaத்துல 3 times equivalent weight. So the correct answer is option B here, 5 times equivalent weight in acid medium and 3 times equivalent weight in neutral medium. So option B is the correct one. Now also questions can be asked like this: equivalent weight of MnO4 minus in acidic, basic and neutral medium is in the ratio acidic, basic, neutral medium அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் ஆசிட்ல 5 electrons involved ஆயிருக்கு. Okay, and then neutral mediaத்துல வந்து எப்படி நியூட்ரல் நம்ம படிச்சது எப்படி பார்த்திருக்கோம், acidicல divided by 5, neutralல divided by 3 and basicல divided by 1. Okay, so acidல 5 electrons, baseல வந்து 3, baseல acidல 5 electrons, neutralல 3 electrons, baseல 1 electron ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So here any that order can be எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் ஆகலாம். acid base neutral, new acid neutral base or base neutral acid எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. So be careful. So acidicல வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, acidicல 5 electrons இருக்கு இன்வால்வ் ஆகுது, basicல only 1, neutralல வந்து 3 electrons இருக்கு. Okay, so 5:1:3. Okay, molecular weight ஓட the equivalent weight ஓட ratio எப்படி இருக்கும், acid, basic, neutralல வந்து 5:1:3. option D, C is the correct correct answer. Now just like potassium dichromate, we have potassium permanganate also used in many reactions. It oxidizes so many estimations.
we can do with permanganometry. Using potassium permanganate as the oxidizing agent. Okay, so carbon dioxide, oxalate ion is oxidized to or carbon dioxide, iron 2 to iron 3, nitrite to nitrate, iodide to free iodine. They have given the this one half reactions. That is, here it is oxidation reaction. Now same thing there also, just here also, if it is depends on the acid medium, basic medium. We know that if it is an acid medium, potassium permanganate, how many electrons are there? 5 electrons involved per molecule. But we need actually 5 electrons. But some cases we cannot produce 5 electrons. For example, oxalate. Oxalate is a one oxalate ion will give it will give 2 electrons. So we have to multiply by even number of, we have to convert. So you have to multiply oxalate by 5, and then we have to multiply manganate by 2. And 5 into 2. We have to convert. So like that, we have to multiply and then balance it. I minus pathina give I2. So again, I minus is an odd number, and then I2 is an even number. So again, we have to multiply there by 10, like that. Okay, and then in acid medium, let us look at, so there are several reactions given. One is conversion of potassium iodide to iodine. Okay, so they may ask what is, they may ask, sometimes they may ask moles also. How many moles reactions could they may ask how many moles of potassium manganate reacts with how many moles of I minus, or how many moles of I2 is released or produced. And the mari questions kepanga. For that you need to know the balanced reaction. Only then you can answer such question. So remember balancing. Okay. So for that, actually, now they had given another question. Actually, look at here. What are the substances? உங்கள் bookல list கொடுத்திருக்கிறது iodide to iodine கொடுத்திருக்காங்க, Fe2 plus 2, Fe3 plus கொடுத்திருக்காங்க, oxalate to carbon dioxide கொடுத்திருக்காங்க, sulfide to sulfur கொடுத்திருக்காங்க, sulfurous acid or SO3 minus to sulfite கொடுத்திருக்காங்க, and then nitrite NO2 minus to NO3 minus கொடுத்திருக்காங்க. So now in neutral or faintly alkaline immediately again I minus to I minus is converted to IO3 minus. Remember, acidic mediatla I minus is converted to I2, whereas in neutral or alkaline, faintly alkaline mediatla it is converted to IO3 minus. Iodate marudhu, iodide to iodate. Some of the products they may ask. And then thiosulfate. Thiosulfate, here it is converted to sulfate marudhu, MnO2. Inga the neutral mediately MnO2, there acid mediately Mn2 plus. You have to remember that product carefully, because in acid medium Mn2 plus the product form agudhu. Mn is reduced to Mn2 plus. Inga Mn4 plus. And then remember this one. So here's questions: which of the following does not decolorize acidic KMnO4 solution? Abdin kuduthirukanga. Decolorized KMnO4. KMnO4 kuda react. KMnO4 we know it is a purple color. And then adu kuda react achi abdina, if it is permanganate is converted into permanganate ude ion ude color da purple. And if it is completely reduced, Mn2 plus marichna, it becomes colorless. So whichever reaction which decolorize, does not decolorize அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எது வந்து decolorize ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் I minus potassium iodide, I minus இருக்கு, will react பண்ணும். NO2 nitrite இருக்கு, react பண்ணும். So one is not the correct option. Second one, NO3 nitrate, Na nitrate react ஆகாது. ஆனா இங்க வந்து C2O4 sodium oxalate இருக்கு, oxalic acid, oxalate will react. So second option is also not correct. And then third option, sodium sulfate இருக்கு, Na2SO4 sulfate வந்து decolorize பண்ணாது, but oxalic acid will decolorize பண்ணும்.
அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷனும் இட்ஸ் ராங். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஏதோ ஒன்று இருந்தாலும் டீகலரைஸ், ஐ மைனஸ் இருந்தாலும் சரி NO2 இருந்தாலும் சரி இட் வில் டீகலரைஸ் ஆயிரும். இங்கே அதே மாதிரி SC2O4 இருக்கு, டீகலரைஸ் பண்ணிடும். இங்கேயும் அதே மாதிரி. ஃபோர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா I2 will not react. Iodine is actually product of form ஆகுது. அதே போல NaNO3 is a product. So 4 is the correct option. So this does not decolorize the acidic KMnO4. So remember, questions will be asked based like this. So தரவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And then 34 வந்து which of the following can convert Cl minus into Cl2? Okay, another point you remember here, KMnO4 வந்து in acid medium அப்படின்னு பார்க்கும்போது, acid medium we have to use only sulfuric acid. We cannot use hydrochloric acid. Hydrochloric acid use பண்ணோம் அப்படின்னா hydrochloric acidல Cl minus இருக்கு, chloride மாயான இது என்ன பண்ணிரும், ஆக்சிடைஸ் பண்ணிரும். KMnO4 will oxidize to chlorine gas மாத்திரும். It is a strong oxidizing agent. So HCl acid we cannot, hydrochloric acid we cannot use. We should not use to prepare this reagent. We should use only sulfuric acid. Okay, in acid medium, let us try to do this in acid mediateல எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆசிட் மீடியத்தில் if the reaction given MnO4 plus NO2 minus கொடுத்துருக்காங்க, they have given Mn2 plus NO3 minus ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ MnO4 வந்து ஆசிட் மீடியத்தில் it is reduced to Mn2 plus ரெடியூஸ் ஆகுது. NO2 minus வந்து NO3 ரெடியூஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுது. ஸோ இதில் இதோட ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் in acid medium. How to do that? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம், we are going to consider MnO4 minus Mn பார்த்துக்கணும். That is an oxidizing agent. Just put a link போட்டுருங்க, ஒரு லைன் போட்டு. Now find out the oxidation state of MnO4 minus. It is actually +7 ல இருந்து +2 மாறுது. So it is a reduction reaction. How many electrons are involved? 5 electrons involved ன்னு மார்க் பண்ணிருங்க. Identify the oxidizing agent which is converted to it's a reduced product. Identify பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனே ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. NO2 மைனஸ் இருக்கு, NO2 minus is oxidized to NO3 minus மாறுது. ஸோ +3 ஸ்டேட் NO2 minusல ஆக்சிடேஷனுடைய நைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3. அதுல இருந்து நான் NO3 minusல it is changed to +5 மாறுது. ஸோ it is oxidation. How many electrons இருக்கு? 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. So if the electrons are not matched, அப்படின்னா what we have to do is cross multiply பண்ணணும். அப்போ cross multiply பண்ணீங்கன்னா இது MnO4 reaction MnO4 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும், NO2 வந்து 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, so what we are going to do is, let us, so we are going to multiply that by MnO4 எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும், we have to multiply by 2, and then Mn-ஐயும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும், and then NO வந்து 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும், and then NO3 we are going to multiply by 5. Okay, now we did that one. Okay, so we did பண்ணியாச்சு. So MnO4 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு, Mn2 plus 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு, NO2 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு, NO3 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. Now we have to calculate the number of oxygen atoms. லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் கால்குலேட் பண்றோம். லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா now find out here, லெஃப்ட் சைடு வந்து we have oxygen 4 times 2 8 ஆக்சிஜன் இருக்கு இதுல, plus 5 times 2 10, so 18 ஆக்சிஜன் இருக்கு லெஃப்ட் சைடு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, Mn2 ப்ளஸ் தான் இருக்கு. 5 NO3ல வந்து 15 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் வருது. ஸோ ஹவு மெனி கம்மியாக இருக்குன்னா 3 இருக்கு. ஸோ வாட் எவர் இஸ் மிஸ்ஸிங், that 3 என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா you just convert that one into 3 oxygen atomக்கு பதிலா what you are going to do is we are going to add 3H2O. okay, 3H2O add பண்ணிட்டோம். So now find out the oxygen if you find out the what oxygen both side பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆயிருக்கும். இந்த பக்கம் 18 இருக்கு, இந்த பக்கம் அதே போல 18 oxygen மேட்ச் ஆயிருக்கு. So hydrogen match பண்றதுக்கு what we have to do is we have to do the
அந்த வாட்டர்ல இருக்க ஹைட்ரஜனை வந்து H+ மாத்தி இந்த பக்கம் போட்டுருங்க. ஓகே, so when you add that one, so you will get now H+ tally ஆயிடுச்சு. Now count the all the atoms. So it will be balanced both side. 2MnO4 minus இருக்கு, 2Mn இருக்கு, இந்த பக்கம் 2Mn2+ ஆயிடுச்சு. 5NO2 minus இருக்கு, இங்க 5NO3 மாறிடுச்சு. And then oxygen count பண்ணீங்கன்னா left hand side we have 18 oxygens are there. Right hand side 18 மாறிடுச்சு. And then ரைட் ஹேண்ட் சைடு 3 H2 இருக்கு, ஹைட்ரஜன் 6 H இருக்கு, இந்த பக்கம் H+ மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்ஸ்டு reaction for this one, permanganate with nitrous acid. NO2 minus வந்து oxidation of NO2 minus by permanganate, balanced equation. Okay, so this is in acid medium. Remember that. So in basic mediathல எப்படி பண்றது அப்படின்னா, what you have to do is very simple trick. Same thing, H2O இருக்குல்ல, இங்க நீங்க என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து we first remember the step. First all you have to do is you can quickly do this one. Just link போட்டு we are going to write oxidation reduction ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம், எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுறோம். அப்புறம் ரிடக்ஷனையும் ஆக்சிடேஷனையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு we write what how many electrons இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு. அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சேமா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, இஃப் தே ஆர் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதை போட்டு இமீடியட்லி நம்பரையும் முன்னாடியே போட்டுருங்க அந்த ஈக்குவேஷன்லயே. ஸோ இஃப் இட் இஸ் இங்கே வந்து MnO4க்கு வந்து 2 times அந்த ஈக்குவேஷன் 2, அதனால MnO4க்கு முன்னாடி 2, Mnக்கு முன்னாடி 2, இதோட ரியாக்டன்ட்டுக்கு முன்னாடி 2, ப்ராடக்ட் முன்னாடி தான், எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி 2 போடக்கூடாது. அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட்க்கு மட்டும் அந்த நம்பர் போடணும். ரிமெம்பர் தட். அதே போல இதுக்கும் போட்டாச்சு. போட்டு கவுண்ட் த oxygen atoms கவுண்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் த ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் தென் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்றீங்க. வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தென் ஹைட்ரஜனை வந்து H+ பேலன்ஸ் பண்ணிருங்க இந்த பக்கம். ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட். அதே வந்து in case of basic mediathல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சேம் ஸ்டெப் ஆல் த ஸ்டெப் சேமா பண்ணிட்டு what you are, I can just convert this one same thing வந்து I can show you in the form of basic mediathல I can just do how I am going to do in basic medium. Basic mediathல all I am going to do is என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த வாட்டரை வந்து டபுள் பண்ணி 3H2O இருக்கு, அதுக்கு பதில் what I should put is 3OH- போடணும். I mean 3H2O டபுள் பண்ணீங்கன்னா 6, so it will put 6OH- போடணும். ஸோ 3H2O இருந்தது, அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டபுள் பண்ணி நம்பரை டபுள் பண்ணி I put it as OH 3H2O 3க்கு பதில் 6 போட்டு OH- மாத்திட்டேன். அந்த இங்கே ஹைட்ரஜனை வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்க டிவைட் பண்ணணும், ஹாஃபா டிவைட் பண்ணி யூ புட் இட் அஸ் H2O மாத்திருங்க, அவ்வளவுதான். தட் இஸ் த ட்ரிக். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஹியர் 6ல பாதி வந்து 3, ஸோ 3H2O. So if you look at the same reaction in basic mediathல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, we changed வாட்டரை வந்து OH- நம்ம மாத்திருக்கோம், பட் the position changed. Now இதுக்கும் அதே ஸ்டெப்ஸ் தான். வாட் யூ ஆர் கோயிங் ஜஸ்ட் லைக் ஆசிட் பண்ற மாதிரியே பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க, கடைசியா ஆசிட் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு ஈஸியா ஆயிரும். பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ H2O, இங்க 3H2O இருக்கா, அதை இந்த நம்பரை டபுள் பண்ணுங்க. 3க்கு பதில் 6 மாத்தி H2Oக்கு பதில் OH- போடுங்க. அண்ட் தென் H+ இருக்கு, இங்க 6H+ இருக்கு, டிவைட் பை 2 போட்டீங்கன்னா 3 இருக்கும், நம்பர் 3 வரும். அந்த 3க்கு பதில் H2O போட்டீங்க அப்படின்னா you will get as in basic mediathல you will get this one. Okay, so now calculate this ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, 6 ஹைட்ரஜன் மைனஸ்ல வந்துருச்சு. அண்ட் தென் சிமிலர்லி
oxygen பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have இங்க வந்து 8 4 2s are 8 8 plus 10 18 18 plus 3 21 oxygens இருக்கு. இங்கே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5 3s are 15 plus 6 21 oxygens. Oxygen also tallied. சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்க இருக்கு இவ்வளோ 5 மைனஸ் அண்ட் தென் ஹியர் 2 மைனஸ் 7 மைனஸ் இருக்கு. இங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 மைனஸ் ஆயிடுச்சா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 5 மைனஸ் இருக்கு 6 மைனஸ் 11 மைனஸ் இருக்கு. இங்க வந்து 2 2s are 4 4 பிளஸ் இருக்கு 7 மைனஸ் ஐ மீன் 11 மைனஸ் இருக்கு. ஸோ 11 மைனஸ் 4 பிளஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7 மைனஸ். ஸோ சார்ஜ் எவ்ரி திங் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஹியர். ஓகே Okay, I'll stop here.